Bienvenidos, rockeros y rockeras del mundo, a una edición más. Hay mucho rock and roll, hoy programa 19. Ya somos mayores de edad en cuanto a número de programas de esta temporada. ¿Qué te parece? Me parece perfecto y nos queda todavía unos cuantos. Motorhead. ¿Te gustó, no? Sí. Y bueno, es lo que tiene EMP. Bueno, hoy venimos con esta camiseta porque hoy viene un programa muy metalero. Desde los videoclips, las entrevistas y además al directo. ¿Vas a contar o no? No, hoy no voy a contar. Voy a dejar con las ganas de decirme que siempre cuento todo. Así que, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos? Arranquemos con este programa. Cabecera Ricardo, esto es... Hay mucho rock and roll. ¡Fuck yeah! También es una manera de vivir. Hay mucho rock and roll. Hoy los muertos se levantan, la luna brilla más que el sol, la sangre quema más que el fuego. Hay mucho rock and roll, hay mucho rock and roll, hay mucho rock and roll. Y nos metemos de cabeza en este que es nuestro programa número 19. Bien. Ya somos mayores de edad. Bien. Bueno, vamos a estar escuchando de música de fondo una banda valenciana que este es su quinto trabajo, hacen heavy metal, son Wurdalak. Wurdalak, muy bien. Cortesía de la gente de Maldito, muchísimas gracias por el material, así que van a estar sonando durante todo el programa. Bien. Cabe afirmar que este último trabajo fue masterizado por Mika. Otra vez Mika, está en todos lados Mika, ¿eh? En todos lados. Lo mismo nombrándose como 3 programas. Un maestro que todo el mundo, me imagino, del mundo del metal se quieren masterizar con él, porque así lo ha hecho, qué sé yo, Children, Doro, por ejemplo. Hablando de Doro, ¿qué tenés para mí de Doro? nuevo videoclip de Doro, la reina del metal vuelve con todo. Bueno, ya hace un tiempo habíamos, en la segunda entrevista que tuvimos la oportunidad de hacerla ya en Madrid, ¿cuánto fue ese? Octubre, septiembre, octubre, bueno. ¿Qué lagunas? Que son tantos ya, ¿viste? Bueno, ella nos comentaba en la entrevista, que si quieren la pueden ver en la página o en el canal de MP España, que estaba haciendo un crowdfunding para hacer este videoclip de este, bueno, que es el single del nuevo EP, que se llama Love Goes to Hell. Y ella tenía muchas ganas y nos contaba que tenía muchas ganas de hacer algo muy bonito, algo que sea, no sé, muy artístico, en un muy buen lugar, y lo ha logrado. Porque el video se acaba de estrenar hace 3 días, 4 días, y ya tiene no sé cuántas reproducciones. Muy guapo, y está guapísimo. Está guapísimo. Además, quiero recalcar que para mí, que las vengo escuchando hace tiempo, esta canción en particular ha vuelto para atrás, para sus comienzos, digamos. Ha retomado esa esencia que tenía ella cuando recién había comenzado. No sé, me dio esa impresión. Como buen que, detalle. Sí. No sé a ver qué piensa la gente, así que dejanos comentarios si nos estás viendo en YouTube. Y acá va Doro, la reina del metal, ¡bravo! Con Love Goes to Hell. That's what love's gonna have. ¿Y qué te pareció el video de Doro? La genia, la diosa del metal. Por algo es la reina ¿Qué del me metal, pareció? Que esta mujer no envejece. No Es envejece. una cosa impresionante. Es verdad. Bueno, pero también nos contaba el secreto. Bueno, las 2 entrevistas. En la segunda nos contaba el secreto de por qué. Porque ella se esgrima. De hecho, nos hizo una pequeña demostración ahí con los palos de filipino que casi mata a la cámara. No dejen de buscarla las 2 entrevistas. Son muy buenas, no tienen desperdicio. Sí. Bueno, y ella es que cada vez que nos ve es como, hola, ¿cómo están? O sea, todo el mundo la ama, pero porque se hace amar. Además de que ella es súper talentosa en lo que increíble. hace. Sí. Y tiene no sé, se duerme en forma Doro o algo, porque no puede ser.
Está bárbara. ¡Guapísima! ¡Guapísima! ¡Te queremos, Doro! Bueno, ¿a qué vamos? Vámonos. Vamos de internacionales a internacionales, ¿no? Sí, vamos, que me encanta esta entrevista, por favor. No, además es muy loco porque pusimos, si estás al tanto, le diste me gusta a la página de Facebook, vas a ver que vamos poniendo vídeos inéditos, y pusimos el saludo de este señor, de esta gran figura, hace un tiempo, y mucha gente nos venía preguntando, ¿cuándo lo van a poner al aire? ¿Cuándo lo van a poner al aire? Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy la ponemos al aire. Entrevista exclusiva al señor Max Cavalera. Max Cavalera de Soulfly, ex Sepultura, Cavalera Conspiracy, Killer Be Kill. Un genio. Sí, gran figura. Una de esas personas que, claro, que en este mundo, o sea, lo cambiaron, lo amoldan, lo siguen llevando y siempre con éxito, porque es impresionante. Un verdadero artista, siempre está creando cosas nuevas y siempre con éxito. Vamos a hacer la entrevista, bueno, y además darle muchas gracias a la gente de MP, a la gente de Nuclear Blast y por supuesto a Soulfly entero, porque fuimos el único medio autorizado para hacer la entrevista en toda España. Y así nos trataron. Y parte de Europa también, así que bien. El metal nunca morirá. ¡Hoy! Okay, well, I have to say that today I have the huge pleasure to be with one of my heroes, I'll say, from my teenage years. This is Mr. Max Cavalera from Soulfly. Welcome to Spain. Gracias. Thank you. How you doing? Good, really good. I'm very excited and a bit nervous to be here with you because you represent this big, massive metal icon for me and for many people as well. Thank you. Very nice to hear. I'm sure that you're used to it. Yeah, but it's always nice, you know. It's a good compliment, you know. I've been doing this for a long time. This tour is, I don't even know how many times we've been to Spain. A lot, you know. Like Spain's very special for me from the early beginnings, from the Sepultura days. Under Siege was filmed in Barcelona, so we have a real good connection with the Spanish fans, and you know, every time I come here, it's always great. It's always really exciting crowd. It reminds me of Brazil. Reminds you of Brazil. That's interesting. Why? Same kind of Latin blood, you know, people, and it's caliente, you know, it's good, it's good. I love coming here and play. Well, you're coming now with your latest album, which is Archangel. It came out in September 2015. What does this album represent for you as a personal level? Because it's your 10th work with Soulfly. Well, it was very special because it was the 10th album, and we wanted to do something a little bit different. So I went on and kind of immerse myself into biblical stuff, and it was really, I found it fascinating. It really matches good with metal, you know, when you put biblical themes like Sodomites and Archangel and Bethlehem's Blood, and the cover was really beautifully done with the Archangel Michael, and so I never really done an album that biblical, you know, so that was the first time for me. So I always like this new, when you can do something that you've never done before. That's always interested me in all my projects. So Archangel was really something I never really done, nothing kind of like that. So it's very mystic album, very, you know, prophetic kind of record. It's really cool. It's really for me very new, and I think for being your 10th album, when you're on your 10th album, you're not supposed to do nothing new. True. But we did it, and it works out really good. Well, talking about the art cover, to me personally, I think from all the 10 covers from Soulfly, this is the most beautiful one. I know the illustrator is from Germany, and how was all the process to get to what it is now? Well, the original idea was to use just an old icon, an Archangel icon. I go to Russia a lot, and my wife is Orthodox, so we have a lot of icons in the house, and we have some really cool ones of Archangel Michael. But Nuclear Blast heard of this guy Eliran Cantor, and they say, well, he can paint one for you and make, and then you don't have to use something old, you can use something that's new.
and maybe even incorporate some of your Soulfly elements to it. So I spoke with Eliran like 2 times, and he made me a sketch. But even I was completely blown away when I saw the final thing. It's beautiful. It's like a museum. It looks like something that should be on a museum or something, you know. So I was very happy we found him. So I think we're gonna use him more now. The next covers we can use him again. What is gonna be the next album? Because I know that with you have 3 projects besides Soulfly. You also have Cavalera Conspiracy and Killer Be Killed, and it might be really exhausting for you because you're launching like almost 1 album a year now. So I kind of have to slow down a little bit because there's too much stuff, you know. But yeah, it's going okay. I think this year I'm gonna tour most of the time. You know, we have this tour right now, which is 5 weeks, and then we have a South American tour, real big, Nicaragua, El Salvador, Dominican Republic, and Brazil. And then we have an American tour for Soulfly with Suffocation, which is going to be a real big tour for us. And then I'm doing a thing with my brother Igor, Cavalera Conspiracy Live. We're playing the Roots album. I wanted to ask you about that because it's 20 years of Roots, and I read recently that you were saying that you might be touring and playing the whole album with Igor. Yeah, that was idea that Gloria had that idea, and I thought it was a really cool idea. You know, me and Igor are here, and we can do it. It's a really big album for us. It was a very special album for our catalog, and it'd be cool. You know, I think there's a lot of interest from people to see that, and I think after all that is done, then I can maybe start thinking about. I'm not sure what I'm gonna do first, Killer Be Killed or Cavalera Conspiracy. I don't know yet. I gotta feel each other's projects, see which one is closer, you know, to my heart to be done right now. But either one of them will come out next year. Well, let's go back to Soulfly. 10 years, 10 albums, and no DVD yet. That's very strange. Are you planning to do something like, you know, Soulfly Live in one of these countries that you're about to tour? Yeah, that's a good idea. I think now it's almost like the perfect time. With 10 albums, it's like, you know, we can actually do something like that, you know. There's also the interest of doing, because I just did the book, you know, My Bloody Roots, and a lot of people really loved the book a lot, and so that book sparked kind of interest on also some of video makers that want to make kind of a DVD biography type thing, you know. So we might do that. But if you do something like that, it has to be a big project, because we have to do stuff like go back to the tribe, the Chavantes in Brazil, and revisit that, and go all the way back to Belo Horizonte, my real roots, you know. And so it's a time-consuming process, and It'll be kind of like a documentary about you based on your book. Based on the book, and you know, so I think, you know, that's kind of cool too. But a live DVD album also would be really good. I always like. I'm thinking about trying to connect with Nicaragua, because I think Nicaragua would be a cool place to have a live album. Nobody has a live in Nicaragua, you know. We'll be the first one, you know. I like that idea, and I'm sure that Nicaragua people might be really excited about hearing this after. Yeah. So, you know, we hope that will work out, you know, something like that. Okay, let's talk about the Max Cavalera, the family man, because you're touring now with your kids. Is that right? 16 of us in this bus. The whole Cavalera family together. The whole clan, the whole tribe, you know. It's great, you know. It's the way that we travel. We've been traveling like this forever, you know. We don't know any different. And the only difference now, the kids are bigger, and now they're playing in their own bands. Lodi Kong, which is Zion and Igor, and Insight is Richie, and Jason is the drum tech, you know. But it's a real friendly family vibe in the bus. Everybody really, you know, watch for each other, you know, and everybody. Of course, we have fights, and just like, Of course, you're a family. just like any other, you know, family, it's that stuff happens, and but we all also, you know, get along really good, and it's really fun having everybody in the same bus and in the same tours. And we have our guests, King Para, they're from Australia,
They're really fun guys. So this tour has been very, very awesome. Very, very fun. Good. Well, I'm talking about the family, man. Is this the key, like having all the family together and touring, to keep a marriage for such a long time? Because I know that you're very busy, and in this industry, usually marriages fail. I would say that maybe Ozzy Osbourne and Sharon are the only ones that's still together after so many years. You think that's the key? It definitely looks like that. I mean, we work together, and because we get to see each other all the time, keeps it alive. And I think the problem with other people's marriages, especially musicians, is when they have to leave the wife home and they go on tour and they don't see the wife for like a year. That becomes a problem. It's a hard life. But I get to do it. We do it together, and I think it's really our position is very unique because we are one of the few bands in the world that takes a manager on the tour with us. Gloria is our manager. Most bands, the managers stay in an office in LA or New York. No contact, it's all over the phone and email. So send emails, you go here today, you go. She's here physically with us, making sure everything is running perfect. So it's almost like spoil us a little bit. We get to spoil and everything just runs smooth and good. But it's definitely, I think, we made it work like that. I've been married now for 23 years, and so it's like it's I think the way it works for us because of this, because we do all things together. Also, we like the same stuff. We like traveling. We love both love our works with music. We're passionate about the metal world, and she has her blog, which is really big. Growing Up Green tells about all the stories and even some stories that were not in my book and stuff. So fans really like that a lot, and a lot of fans contact her. They want to get some from me, and so they go through her, and so we make it work, like that. I think that's the secret. Well, that's brilliant. Last question. Max Cavalera and religion. You were saying before that this latest album of Soulfly, he has a lot of influence from religion through your wife. And are you a religious person? Yeah, I'm more spiritual. I think that's better. I think religion, sometimes there's a lot of bad stuff done in the name of religion, killing, and money, greed. So I think for me it's more like I like to look at myself more as a spiritual person with an interest in religious subjects. That's why Archangel was so cool to do. It's like reading about like the Old Testament and stuff like that was really interesting. It's very mythical and very, very mystic, and it's kind of like it's made. It goes good with metal for some reason, and it's like really, it's a good when you put them together. It really works. Like, especially the stuff like we did, like Sodomites and Archangel itself. The song Archangel is very powerful live. It's really, really cool. And I probably would do more of that stuff. But I don't like when people label us as Christian band because we're not. I like black metal, death metal, Our Penance and Belphegor and Behemoth and those kind of bands. That's what I listen to, But yeah, definitely spiritual. I think spiritual and religion are completely different things. Do you think you will go to the next album of Soulfly? Maybe, make a little research into other religions like Buddhism, Taoism, something that, because you said that it's very spiritual, so, create something. The thing about Soulfly is that it's so open and we can do anything we want. We can do a doom metal album, we can do a grindcore album. We can do a death metal album. It's up to us. We can do a tribal album. That's actually kind of what I'm leaning towards a little bit more, is a bit tribal, and maybe
do some research on recordings in Africa and stuff like that. Might be really cool. And I never done that, so that's really the idea that was born with Roots. I think it's still today a valid idea to make records, go to places where normally metal bands don't go, and make that connection with that tribe or civilization, put them together with metal. It's really cool. It's really unique, very powerful, and so I think I'm leaning more towards that for the next Soulfly, but that's so long, in the future. I still got Cavalera to get through. Killer BQ. A lot of people want it. Some rest as well. A lot of people want the new Killer BQ album. I'm working on that too, so it's gonna be a while to the next Soulfly. But right now we're just enjoying 10 albums. The set list is amazing. I really love the set list because we play almost like 2-3 songs from each album, and we play a couple favorite Sepultura stuff. And it's a really, I love the set. We're doing Ace of Spades with the King Parrot guys. Oh, nice. Which started actually before Lemmy died, which is really interesting. It's not like I'm jumping on the bandwagon of the Lemmy thing. We were doing it with Crowbar in America before Lemmy died, and it was like I really loved. I was always pushing for us to do this song. Even when I did the Metal All Stars project, they want to do a song to end the festival, and I was always suggesting Ace of Spades. It's a classic metal song, But we're doing on this tour, and it's been amazing, especially the UK really loved it. When we did it, it was very special. The London show, my brother actually played drums for the Ace of Spades version in London. That was really good. And we're doing on this tour every night, and it's been a lot of fun. It's like it makes the last part of the concert more of a jam session. Bring everybody on the stage, and then but the whole show is a visitation to all the records that I've done, and it's Prophecy, Primitive, Dark Ages, Soulfly 3. We play a little bit from every album, so for me it's a really fun set list to play, and I want to actually keep digging and trying to get more songs out of it, working on some other songs that we haven't played in a long time, and add them as the tour goes, I'm very excited now. I want to jump on stage and start playing like now. Let's do it. Well, Max, thank you so much. Have a great night tonight. Great show, and the rest of the tour for you around Europe. I'm sure it's going to be successful as always. Thank you very much. EMP, live loud. Bueno. Debo de felicitarte. ¿Sí? ¿Te gustó? Me encantó, Creo que está en el top 5 de tus entrevistas, pero de lejos, Pero tengo que reconocer que iba un poco asustada, ¿no? Porque, los que conocen a Max Cavalera o han seguido un poco su trayectoria desde ya los viejos años con Sepultura, sabrán que al momento de dar entrevistas es una persona muy seca, que se ciña a lo que quiere hablar y nada más, y que es muy de sí, no, corta. O sea, es así que iba un poco asustada por eso. Pero también es verdad que le hice, le hablé un poquito en portugués cuando llegamos, mientras íbamos acomodando todo. Los encantos lagartijos. Todo el baile del hula hula. Y bueno. El baile de la nutria. No, pero se fue enrollando y no quería cortar. Y muy buena gente, después no quería que nos bajemos del autobús. También es verdad que está Gloria, su mujer, que es un manager, y la manager de las bandas de sus hijos, que tiene fama de ser muy dura. Con nosotros fue un pastelito. Un encanto los dos, ¿verdad? Muy divinos. Nos saludaban desde el escenario cuando estaban tocando también, así que bien. ¿Te lo ganaste, Lagarto? Me encanta lagartijo. Bueno, continuamos con el programa, que no paramos. Vamos a Venimos ver. con mucho metal. Venimos un poco de metal, perdona, con mucho metal. Sí.
Ahora vamos a ir con una banda que hacen rock stoner progresivo. Está muy buena. Ellos son de Burgos. Ajá, ¿cómo se llama? De Fly Army. Yeah. Ellos son de Burgos, como te decía. Han sacado lo que es un EP de 5 canciones. La idea de ellos es hacer una trilogía, ¿sí? Que han hecho el primero, este es el segundo, que se llama Go to the Action. Y nada, la canción se llama Ártica. Así que si querés, vamos a rockear. En Go to the Action, ¿eh? De Fly Army. Momento del directo del día de la fecha en este 19. Hay mucho rock and roll. No, directazo además. Directazo. Otra vez amigos de la casa, la semana pasada tuvimos a Rock Bender, que ellos ya habían estado con nosotros y los habíamos entrevistado además. Y hoy tenemos a los chicos de Tavistock, también valencianos, metal, new metal, todavía no sabemos bien cómo encasillarlos. No, pero bueno. Menudo momento, porque a ver, yo lo que tengo pensado siempre es la evolución de la música. Encima son unas personas muy jóvenes como Rock Bender y se están abriendo camino de tal manera que, o sea, son los directos esos que vos los ves y decís. No, y la gente que estaba ahí también, la gente que viene a ver los directos todas las, bueno, una vez al mes, cuando lo hacemos en la sala El Loco, se quedaron todos de piedra. O sea, no se esperaban eso. Claro, es la sensación que causan. Vos decís, bueno, a ver, esta banda relativamente joven, pero con muchísimas ganas, muchísima ilusión y decís, madre mía, ¿qué está pasando aquí? Es brutal. Bueno, pueden ver tanto lo de Rock Bender como lo de Tavistock de la temporada pasada. Si lo buscan, hicieron directo aquí en este mismo escenario. Es verdad. Y ahora este directo que, bueno, está en el loco, como bien decía ya día. Vamos a verlo, si te parece, y escuchamos a los chicos a ver qué nos cuentan. Bueno, sí, otra cosa que hablaron fuera de cámara, pero lo tengo que decir. Para hacer la presentación del disco aquí en Valencia a finales de mayo. Todavía no está declarada la fecha, pero bueno, pueden seguirlos en su página de Facebook y estar al tanto. Y no sé, me dijeron que iba a haber sorpresas, no sé, no me quisieron contar mucho tampoco, pero bueno. Genial. Está bueno saberlo. ¿Vamos Directo. a verlo? Directo. Ahí están los chicos de Tavistock. Momento de directo, no hay mucho rock and roll. Antes, entrevista. Y además con una banda que ya son, yo diría, de la casa. Tavistock, por fin, otra vez. ¿Cuánto hace que no nos vemos, Pablito? Hace ya mucho. Somos ya de la casa, sí, sí. Sí, total, ¿no? Bueno, es verdad que hay cambios grandes. Empezando porque este individuo que tengo aquí, ¿dónde lo sacaste? Pues mira, nuestro antiguo cantante Borja se tuvo que ir por problemas suyos, proyectos nuevos que él tenía en mente. Entonces nada, nos pusimos rápidamente a buscar un nuevo vocal. Surgió... ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo fue esto, Antoni? Antes de verano. Agosto, más o menos. En exámenes de julio seguramente. Sobre julio. Bueno, la cuestión es que nos pusimos a buscar y nuestro amigo Alberto nos informó de que había un tipo alto y larguilucho que cantaba bien. Y dijimos, pues vamos a ver. Y nada, enseguida la verdad es que se aprendieron nuestros temas antiguos, tocamos un par de versiones con él y conectamos súper bien y bueno, desde entonces ha transformado totalmente el estilo y la dinámica que estaba tomando el grupo hasta entonces. Es verdad eso, se nota mucho, a ver, varios cambios. No solamente que estás tú, bienvenido a Tavistock. Bienvenido, y hay mucho rock and roll que no habías estado nunca todavía. Sí, sí, sí. Cantan en inglés ahora. ¿Por qué ese cambio? Sí, pues antes el grupo era en castellano, pero yo me desenvuelvo muchísimo mejor en inglés. Por temas de pronunciación y cosas así, y aparte que siempre he compuesto en inglés y no puedo hacerlo en castellano, me siento muchísimo más cómodo en inglés, ¿no? Entonces también tiene más proyección, ¿no? Sí, es verdad, abre puertas, ¿no? Al mercado, digamos, No es por eso, fuera de España. pero es verdad. Ah, bueno, pero es un plus, eso es verdad. Bien, ¿están grabando disco? ¿Han grabado disco? Hoy lo están presentando, que es verdad. Hoy van a estar 3 inéditos que no habían hecho antes. Así que bueno, cuéntame un poco de eso. ¿Cómo ha sido la experiencia de grabar disco? Pues nada, hemos tenido los pocos temas que teníamos con Borja, hemos tenido que reestructurarlos cuando entra Antoni.
tanto el idioma como bueno, cosas de las canciones musicalmente y las letras, claro, también, y la temática. Y luego pues la composición de los nuevos temas ha sido intensa, pero al final ha valido la pena, la hemos podido producir, no sé, estamos bastante contentos con la autoproducción. Y nada, hemos grabado con Facundo en Nuevos Estudios, 10 temitas que están maquetándose y viendo la luz dentro de poquito ya. ¿Tenemos fecha? Todavía no tenemos fecha, pero estamos ahí ya en la recta final. Bueno, hasta entonces, ¿se puede ver algún videoclip? ¿Se puede ver algo de Tavistock, de lo nuevo de Tavistock? Bueno, hemos grabado ya un videoclip que está postproduciéndose. Estamos a punto de entrar a grabar otro. Y en unos meses esperamos poder grabar otro, todo para ir a lo largo de lo que será la gira de este primer disco, pues poder ir sacándolos para que la gente pueda disfrutar de los singles, claro. Bien. Bueno, pregunta, ahora que se ha reestructurado Tavistock, lo que me están comentando, ¿con qué se va a encontrar la gente cuando vaya a verlos a un concierto? Pues yo creo que somos una banda potentísima en directo, muy cruda y que también nosotros disfrutamos un montón y también yo creo que eso lo transmitimos a la gente y es algo que recibimos ese feedback del público. Y bueno, también que toda la parafernalia, que si me pinto, que si la falda, que si a veces trenzas y todo eso, todos tenemos nuestra imagen, pero un poco de forma homogénea y dándole forma a Tavistock desde otro punto de vista que no era el anterior, pero que en esencia es Tavistock y es el mismo grupo, solo que con otro cantante. Con otro cantante. ¿Podríamos decir que se ha mejorado Tavistock? Bueno, yo ahí no entro, ¿no? A mí me gusta mucho lo que he hecho y creo que ellos están bastante contentos, ¿no? Si no habríamos grabado un disco conmigo, ¿no? Pero es lo que he dicho antes, es otro punto de vista, ¿no? No es mejor ni peor, sino diferente. Bien, bueno, aprovechamos para mandar un saludo a Borja si nos está viendo, que lo queremos mucho, al oso gigante vikingo. Bueno, que le decíamos de todo, pobre, ¿no? Sí, te queremos, Borja. Vale. Bien, chicos, próximas fechas. ¿Dónde los puede ir a ver la gente? Bueno, estamos todavía confirmando fechas para la salida del disco, para la presentación del disco, pero sobre todo importante, el 28 de abril tocaremos en la Rock City junto a The Sweet Metal Band abriendo para Animal, banda guapo argentina. Además, por eso, guapo. Bueno, chicos, el mejor de los éxitos. Por último, a ver algunos de los que no habló, ¿dónde puede seguirlo la gente? ¿Dónde puede escuchar cosas de ustedes? ¿Dónde puede ver vídeos? ¿Dónde puede ver nada? Cosas de Tavistock. Bueno, a ver, seguidnos la gente principalmente por vía Facebook, es por donde colgamos todas las fechas de los conciertos y las fotos y todo el material que podemos. Respecto, una vez tengamos el disco, las plataformas a través de las cuales las distribuyamos, pues ya se hablará, supongo que por Spotify, por todo lo posible, Bandcamp y todo lo que se pueda mover. Y principalmente, ya te digo, Facebook y poco más. Bueno, ya lo sabes, Tavistock los podemos encontrar en Facebook y ahora van a subir al escenario y van a tocar un rato para nosotros, ¿sí? Sí, un ratito sí, como sí. Vale, ahí lo tenés, Tavistock, quédate en pantalla. Wait for the rats. They
not the priest of power. God is power. But at present power is only a word. It's so far. This time for you to gather some idea what power means. The first thing you must realize is that power is collective. The individual has power as he ceases to be an individual. Freedom is slavery. Slavery is freedom! Yeah. 3, 4, 5, fighting for this life because the biggest in your mind is that you get up, open your eyes. We need to stop and
practice to take the world. The justice always forgotten. Problem with the system. Revolution of a practice. The practice to take the world. The justice always forgotten. Problem with the system. Hola, somos Tavistock y nuestro primer disco estará dentro de muy poquito por las calles. Seguidnos en Facebook y tendréis todas las noticias. Y como sabéis, estáis viendo ¡Hay mucho rock and roll! Todo concluye al fin. Nada puede escapar. Todo tiene un final. ¡Qué película! Estamos hablando el otro día de esa peli. Sí, es verdad. De la banda sonora, la verdad. Sí, la banda sonora, la verdad. Bueno, no importa. Se acaba, nosotros nos tenemos que despedir. Nos tenemos que despedir sin antes decirte que nos puedes seguir en Twitter, en Instagram, por supuesto, darle me gusta a la página de Facebook, donde además te vamos a estar comentando de ahora en más, no solamente lo que hacemos los fines de semana, novedades del programa, no sé, carteles de conciertos aquí en Valencia, sino que también todas las promociones que hay con EMP, ¿no? Muy bien. Como tu camiseta. Por ejemplo. O tus botas. Por ejemplo. O tu alma. Ya la vendí. Hay mucho rock and roll, tv@gmail.com, ya saben que ahí nos pueden escribir, mandar su material y todo lo que les apetezca, que ahí estamos. Y además que si tenés una banda, apurate porque esta temporada ya le quedan pocos episodios y ya volveremos luego en septiembre. Así que, rapidito, ¿no? Tal cual. Bueno. Muchísimas gracias por estar ahí, como siempre, les dejamos un beso enorme y hasta la próxima. Hasta la semana que viene. Esto ha sido ¡Hay mucho rock and roll! Action. 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 It's a rock. Reflection. Action. Reflection. Hace tiempo que no nos veíamos. Es verdad. Bastantes meses. Casi un año.
Heavy metal hoy. Me parecía escuchar a Leo. Somos Tavistock. Podrás escuchar nuestro próximo disco, nuestro primer disco, en un breve... Y nos metemos de lleno en este... De nuevo. El pollo. ¡Sale con fritas! Muchos cambios en Tavistock y lo primero En mis venas hoy. ¿Leo sos vos? Somos Tavistock. Pronto tendréis nuestro próximo disco. Joder con el próximo disco, tío. Hazlo tú, Pablo, estas cosas se me dan fatal. ¡Qué buen programa el de hoy! Buenísimo programa de hoy. Si te gustó lo que acabas de ver, no te olvides de suscribirte al canal de Hay Mucho Rock and Roll TV aquí en YouTube. Tal cual, de esa manera se pueden poner en contacto con nosotros y nosotros leeremos todo lo que nos manden, ¿no? Sí, si tienes una banda. Además, en este link que tengo aquí, pueden ver todo lo que ha sido este año y medio de Hay Mucho Rock and Roll. Sí, sí. Y si hacen clic en este botón de aquí, este mismo, pueden ver todas las entrevistas que hemos hecho internacionales, de la mano de EMP Live TV. Así que Sí, no te señor. lo pierdas, no hay excusa. Rock and roll. Adiós. Adiós.